Всем хай! Мы продолжаем играть в третий Mass Effect. И, собственно, чем мы занимаемся? Нам нужно поговорить опять с Анькой. Что он скажет? He was so excited. Your claims validated years of work. Did you take appropriate steps to prevent indoctrination? Of course. It was completely shielded, and we all had regular psych evals. But now, thanks to the artifact, I'm indoctrinated anyway, aren't I? Might as well be a Arachnite drone waiting for orders from the Queen. Окей, а нам-то что надо? Так. Это я понял. You studied the Arachnite? I wrote my dissertation on them. My father thought it was a waste of time, but now, it might actually help us understand Leviathan. In what way? We think of the Arachnite as telepathic, but there's really no such thing. At short range, the Queen uses pheromones to give orders. At long range, she uses an organic kind of quantum entanglement communicator. Whatever Leviathan does must be similar, entangling particles to stimulate neural activity. It uses the artifact to establish a connection, and then it controls the mind of anyone near it. Окей. Нихуя непонятно, но очень интересно. Need a hand? What brings you down here, James? Heard you're closing in on the Reaper killer. Anything that can scare those bastards has to be worth a look. That's what I'm hoping. Окей. We didn't detect any energy emissions from the artifact. But the Reapers were able to use the artifact to trace Leviathan somehow. My theory is that most of the time, the artifact simply acts as a receiver. We'll only be able to trace Leviathan through it when it actively takes control of someone. As it did on the asteroid. Right. Unless it needs something, Leviathan doesn't bother communicating. I guess it and my father had something in common. You said Leviathan's control was similar to a quantum entanglement communicator, which is untraceable. Yes, but this isn't a natural QEC. Leviathan has to send a pulse through the artifact to alter your mind and create the quasi-QEC effect. And that can be traced. Right. Just like at the dig site. The Reapers were tracing the signal by activating the artifact. My father wanted to be at that dig site. He was getting too old for long digs, but he hated being stuck in the lab. He nearly missed my graduation because he was on a dig. Блестящая металлическая жопа. God, he'd have hated dying here. Anne, I know this is hard, but if there's anything more you can tell us. I don't think there's anything more I can tell you. But maybe I can show you. What are you saying? The artifact only sends out a signal when Leviathan's controlling someone. So let it control me. You could trace the signal. I don't like it, but we're out of options. You know better than I do what Leviathan's capable of when threatened. I know it's a long shot, but I have to do this. You're looking for something to fight the Reapers, Commander. I'm looking for the monster that murdered my father. We still don't know what we're looking for. Then let's find out. Окей. Commander, Какая-то у нас решительная эта мать. Sounds dangerous as hell. Noted. Edie? Energy signature locked in, waiting for activation. This is pretty gutsy. I don't know about guts. Crazy, maybe. I'm gonna be right here. Okay. Вот ты-то тёлку нахера пытаешься подцепить, а? Drop the containment shield. Shield is dropped. Artifact online. Anything? Nothing yet. Wait. There's something. I feel a chill. Edie? No trace yet. Oh. Signal is tracking. Maintain connection. Turn back. The darkness can't be breached. Maintain connection. Listen to me. I found you, and the Reapers are right behind me. You have brought them. You are a threat.
So are you. I've seen what you can do. The war needs you. There is no war. There is only the harvest. Edie, do we have enough? Partial lock. Maintain connection to narrow the search. You heard her. We got enough. I'm hitting the shield. Belay that, Lieutenant. Signal is fading. Maintain connection. We can fight them. We can win this. The cycle cannot be broken. You're wrong. Focusing the point of origin. Maintain connection to narrow the search. Oh, I'm stopping this! Back off! Where are you? Where are you? Beyond reach. Trace complete. James! Got it. Okay. Yeah, we're good. Shit. Edie, update. You want А to sit померла, right? нет. Are you kidding me? Look at her. I got it, Lieutenant. Edie. We have a location. Hang in there. Leviathan coordinates sent to the Normandy, Shepard. I hope it was worth it. It will be. I'm taking her to Med Lab. ой, See you блин. back on the Normandy. Ай. Вот дурдом-то, а. Какая-то ноунеймовая баба. Вы из нее информацию вытрясли, все, хватит. Уебываем. Она, я не знаю, пусть хоть обосрется. Мне как-то вообще наплевать, что с ней там будет. У нас задачи-то немножко другие. Так, тут ничего интересного нет. Ладно. Ладно. Тут нам все равно надо в другое место. Колыбель Сигурда. Может, там вроде бы что-то там еще мог найти интересного. Пси-тафета. Господи, его название-то. Ну или тофита, я не знаю. Ух ты. А вон оно как даже. Мил. Не очень-то он мил, на самом деле. Signal confirmed. Опа. Чалкас является одной из редких планет садов в Млечном Пути, входящих в двойную планетарную систему. Вместе с Селвасом они обращаются друг вокруг друга, одновременно находясь на орбите звезды Мил. Скопление парниковых газов на Чалкасе обусловило более жаркий климат, чем на Земле, а вызываемых Селвасом затмений недостаточно, чтобы укрыть его от лучей звезды. Тем не менее, это не помешало его колонизации Азарии и дружественными им народами. Нельзя сказать, что жизнь здесь особенно спокойна, как и во всех системах терминус. Здесь много фермеров, выращивающих психоактивные растения, вооруженных бандитов и генотехников, занимающихся запрещенными в цивилизованном космосе модификациями. Но если забыть о продолжительности дня и жаре, это место вполне пригодно для жизни. Жнецы полностью опустошили Чалкас. По сделанным последние дни записям можно понять, что жнецы применили сухопутные войска и быстро провели сбор. Отступая, жнецы бомбардировали планету с орбиты. Либо они собрали весь необходимый генетический материал, либо поспешили на выручку основным силам. Так, ладно. Ладно, так, выход с орбиты. Тут все 100% получили. Леноу и Пси-тафета. Ладно. 71, да.
Блин, не нравится мне все это. Мы, если что, как отсюда уебывать-то будем. I found something. Так, вот здесь вот что-то есть. Тригинта Петра. Тригинта Петра обладает меньшей плотностью в сравнении с Землей, также она с суши. Материки занимают большую площадь, сами изобилуя пустынями. Декстроаминокислотная жизнь успела развиться только в океанах и состоит пока из цианобактерий, выбрасывающих в атмосферу кислород. Турианцы, колонизировавшие планету, пытались возводить здесь растения. Основной сложностью стало отсутствие плодородной почвы, что потребовало ее импорта и развития новых методов культивации. Девизом фермеров на Тригинта Петра стали слова «Продержишься 5 сезонов, поймешь, что к чему». Быстрое сканирование Тригинта Петра показало, что жнецы сочли ее население слишком скромным для сбора или орбитальной бомбардировки. Они миновали планету, решив, что уничтожение транспортных линий приведет к гибели поселенцев, выбравших столь скудный в биологическом плане мир. Окей. Нам это что-то дает? По-моему, нет. Так. Все равно очень долго прокручивается, очень неудобно это делать. Текстер питания. Так, кстати, довольно прикольно у нас получилось. Нам даже не надо заебываться с некоторыми вещами. Главное, чтобы мы потом смогли долететь. Что все это совсем не нравится. Signal confirmed. Опа. 2181 Деспойна. Эта планета была совсем недавно обнаружена земными разведчиками. Нет данных о том, что с тех пор, как она была как-то исследована. Ну да. Сканирование показало, что планета покрыта водным океаном и обладает атмосферой из азота и кислорода. Весьма вероятно, что здесь как минимум существует фотосинтетическая жизнь. Окей. Прям даже интересно. На самом деле нет. Ага. Поиск и успешное сканирование обнаружило присутствие энергетической сигнатуры Левиафана. Для подтверждения необходимо изучение сигнатуры. These coordinates match our trace of Leviathan. Поехали. Раз уж пошла такая пьянка. Давай вот ты будешь. Так. Здесь мы ничего прокачать сейчас не можем. Ее автоматически сделаем. У него, по-моему, тоже особо нечего прокачивать. Так. Ну что, я так понимаю, мы здесь-то с Левиафаном разберемся? Или нет? Хрен его знает. Cortez, what's the status on the probe we launched? Tracking it now, Commander. I've confirmed that Leviathan's signal originates from this planet. Heard how, Anne helped us locate it. It's pretty spooky stuff. Given the circumstances, what are we expecting to find down there? Bryson's team called it a Reaper killer. From what we've seen, it doesn't want to be found. It doesn't have a choice. We're here. Yes, but then what? If this is a Reaper, how can we ally ourselves with it? They are monsters, never to be trusted. We're not going to win this war by turning away help, even if it does have blood on its hands. Commander, new readings from the probe. It's narrowed down Leviathan's location. You're not gonna like it. Let's hear it. There's nothing but ocean. I show a concentration of structures floating on the surface, but the probe's giving us a signal below that. Way below. Underwater? Looks that way. Неожиданно, да? The shuttle should still be able to reach it. Нам точно туда надо. That's possible. Kodiak is spec to nearly 1,000 atmospheres, but I've never actually tested that. Guess we're gonna find out. Ох, блядь. Some kind of pulse hit us. Systems are shutting down. Brace for impact.
Весело, а? А почему мы, простите, приземлились, если вот только не так давно нашли эту планету? Чё-то я сейчас не понял. Everyone all right? I've survived far worse, Commander. How's the shuttle, Cortez? Check it out. I can get power restored. Copy that. We'll look around. Look at all this. Whatever that pulse was, we're not the first to get hit. Could be Leviathan's line of defense. For years. Не самое приятное местечко. It's one of the artifacts. Explains why no one gets out of here. Any idea how old these are? Old enough not to stink. Запись блока данных Эттон Брукс. Корпус должен никого разведчиков, но удар работы при посадке монарх удерживается достаточно воздуха, чтобы держаться на плотно. Все радуются тому, что монарх даже приказал открыть шампанское. Лицо вроде в сине. Ладно, у нас Мишань говорит, что это точно не молния, а какой-то импульс. Похоже на прицельное попадание из энергетического оружия, но откуда он может стрелять? Или полная тишина, океан пуст. Техники сегодня постараются перераспределить энергию, чтобы сбросить массу перед запуском двигателей. Если все пройдет удачно, уже через сутки мы поднимемся в воздух. Но, видимо, не поднялись. Да блин. Не нравится мне все это. Запись в блоке данных Шэнь Куньшань. Как взлететь? Вообще урон нанесен кораблю тем импульсом. Все соединения Норбина двигателя не работают. Аварийный маяк также отказал, но остальная часть электроники пока в норме. Не похоже, что это результат экранирования. Без аварийного маяка нам не спастись. К концу. Там приказал установить палатку на палубе и начать собирать дождевую воду. Так, мы хлебу будем заняты. Курс предлагает использовать орудие Крутона, чтобы глушить рыбу. Я его поддержал, пока не видел ничего похожего на рыбу. А вот по мне быть оптимистом. Нет, ты просто китаец, нихуя у вас этих артефактов. Где вы их столько накопали? Looks like a damaged Atlas. Different though, and it's not flying Cerberus colors. It may not be Cerberus technology at all. Regardless, it doesn't work. Окей. Нам это что-то могло дать? По-моему, нет. Данные разведки. Up there! Reapers! They were right behind us! Protect the shuttle! Вот интересно-то, а? Каким хером это вообще могло произойти? Situation! Swapping out the parts, Commander. Hang on.
Так, я сейчас вот этого вообще не понял. Это охуенно-то, а? Блять, все веселее и веселее. Так, давай-ка ты попробуешь эту хуйню довалить, а? Блять, привет уже. Ладно, одну мы тебе расколупали. Так. Так, я сейчас этого вообще не понял. Так. Кстати, вообще-то чуть не убили. Если кто не заметил. А я тебе что сделаю, блядь? Среди хуепутал еще и, блядь, очень не любят вылезать отсюда. Что я тебе, блядь, сделаю, ёб твою мать? Интересный ты такой, блядь. Знаешь, быть чугуниевый. Okay, we're clear. Nice work, Commander. But there's a development. We need to talk. Что там? Shuttle's a mess, Commander. That pulse knocked it right out of the air. We're not going anywhere. The Normandy could extract us. Same thing would happen to her. And the landing won't be as pretty. I'd say Leviathan has some sort of defense system in place. Оба-на. Счастье-то какое. Then we aren't getting out of here until we find it. So how do we do that? Well, you might be able to use a mech. Looks like it's rigged for diving. Ну ладно. I'm game. We chased Leviathan this far. Let's finish this. It's a long ways down. Not gonna sugarcoat it. I hear you. Time's wasted. Wait a minute. Are we seriously considering? First, чё ты we'll need to хочешь? restore power to get that cargo door open. How? It appears we are. These old Ballard-class ships are equipped with exterior power sockets. They use them for emergency repairs. We can strip the cells from the shuttle and use those for juice. Hang on, I'll get you started. Got a cell for you, Commander. Find somewhere to plug that in. Жопу тебе воткнуть, конечно. Куда еще-то? Что дальше? Get another power cell, Shepard. We'll hold them off. Что ты предлагаешь-то? Блять, ты можешь ее взять?
Ёб твою мать. Ёбаный рот. Ладно. Как пожелаете, пацаны. Надо сейчас сообщение до того. Давайте съебываем отсюда. Да ты заебал меня. Good. I need to get in the water before they come back. Roger that. Walk the mech back to me when you're ready to dive. I should check it over first. О, блять. Alright, Commander. Let's get you out of there and I'll do a systems check. Commander, risk is rarely a hindrance. But this plan, even I would hesitate. И чё ты Come too предлагаешь? far to stop now. The way Сидеть home жопу is through the протирать. bio. Мне и так будут Okay, сидеть жопу seals check out. протирать. Oxygen pressure is nominal. Systems are a go. It's as ready as I can make it. Пошли Let's go. уже. Take care down there, Commander. Closing hatch. А он вообще герметичен, нет? Engaging Тут systems. сейчас это... Ready. Testing comlink. Плюхнешься и... Все. Here goes. А LCL тут нету. Водички нахлебаешься и все на этом. Raising dive in 3, 2, 1. Чё, залезли в гребаного робота и пошли разбираться. Что там за Левиафаны Looks good so такие? far. Copy that. Cortez? Cortez! Угу. Кортес, блядь. Хуес. Инурес. Ух ты, блядь. Что это нахуй? Упс. Фонарик что-то наебнулся. Нихуя себе. Ну ладно. Not sure if you can read me up there. Looks like I finished the major descent. Can't see much from here. Suit is holding up. Emergency systems have come online. Life support operational. Scanner indicates the probe is below my position. Looking for a way down. Так. Ну ладно, давайте спускаемся туда. Ух ты, блин. Shutting down all non-critical systems to preserve remaining power.
Not sure how much juice the emergency thruster will need to get me back to the surface. Can't worry about that now. Опаньки. Getting some strange readings from the probe. Something is definitely down there. Нихера себе. Глубоко нас занесло. Блять. Так лучше, наверное, не делать. Ага. Как, блять, ёбаный по голове. Чё там такое? Чё цветится? Да, не видно. Очень даже видно, что там какая-то малопонятная херня. О. Пиздык. Found the probe. Seems intact. I'm gonna keep moving. Так, зонд-то тут есть, но мне-то что делать? Чё-то трясется. Чё-то нехорошее. Ё, что ты? И нахуя ты выплыла? Скажи мне, пожалуйста. Надеюсь, ты об этом говорить будешь не 30 часов, бля. Ой, бля. Что это за ёбань? Кого-то ты мне напоминаешь. I had to find you. This is not your domain. You have breached the darkness. You killed the Reaper. I need to know why. They are the enemy. One that seeks our extermination. But I thought you were a Reaper. They are only echoes. We existed long before. Then what are you? Something more. Серьезно. Сейчас проблюемся, походу. What's happening? Your memories give voice to our words. Your nature will be revealed to us. Accept this. You took down a Reaper. You could help us win this war. Why the hell are you hiding down here? There is no war. There is only the harvest. Ты уже это говорил. Then help us stop it. None have possessed the strength in past cycles. Your own species can be destroyed with a single thought. But you are different. I have witnessed your actions in this cycle. The destruction of Sovereign, the fall of the Collectors. The Reapers perceive you as a threat. And I must understand why. Ну, давай, разбирайся. Species were in our thrall, serving our needs. We grew more powerful than they were cared for, but we could not protect them from themselves. Over time, the species built machines that then destroyed them. Tribute does not flow from a dead race. To solve this problem, we created an intelligence with a mandate to preserve life at any cost. As the intelligence evolved, it studied the development of civilizations. Its understanding grew until it found a solution. In that instant,
harvest. From our essence, the first Reaper was created. You call it Harbinger. Tell me about the Reapers. Each harvest ends with the birth of a Reaper, perfect in its design. Each formed in Harbinger's image. Our image. Each Reaper has the power to influence organics. Over countless cycles, this ability was refined, perfected, and gave rise to indoctrination. What's the point of all these harvests? The intelligence has one purpose: preservation of life. That purpose is not being fulfilled. It directed the Reapers to create the mass relays to speed the time between cycles for greatest efficiency. The galaxy itself became an experiment. Evolution its tool. Will it ever end? Unknown. Until the intelligence finds what it's looking for, the harvest will continue. What do you know about the Crucible? We have watched its construction before. It has never been completed. Those who have tried still fell victim to the harvest. Its outcome is unknown. Окей. You built that machine despite what you saw the other races experience. Why? You cannot conceive of a galaxy that bends to your will. Every creature, every nation, every planet we discovered became our tools. We were above the concerns of lesser species. The intelligence was envisioned as simply another tool. And now we all pay the price for your mistake. There was no mistake. It still serves its Ебать вы purpose. умные, а. How did the intelligence defeat you? To find a solution, it required information. Physical data drawn from organic life in the cosmos. It created an army of pawns that searched the galaxy gathering this data. There was no warning. No reason given when they turned against us. Only slaughter. Only the harvest. How did you remain hidden all this time? Our extermination was not complete. Some survived and found refuge in the dark corners of the galaxy. I am their progeny. Over the cycles, the thrall races were controlled, removing traces of our existence as we directed them to. In this way, our survival was kept secret from the Reapers. Today, we reach out through the fragments and watch for discovery. Fragments? You mean the artifacts we found? They provide a window into the galaxy. Tools for exploring the events of this cycle from the safety Бля, я of this думал, это жницы world. придумали эту хуйню. Through them, we watch, we study, and remain in the shadows. Okay, you made your point. Will you help stop the cycle? I have searched your mind. You are an anomaly, yet that is not enough. Wait! The cycle will continue. No! You've been watching. You know this cycle is different. We will survive. You will remain here as a servant of our needs. The Reapers will harvest the rest. If you release me, no one has to be harvested. Nothing will change. Ай, You're блядь. responsible for this. Every race that's ever been destroyed is because of you. And now the Reapers will destroy you too. Unless you start fighting. Even if you survive the battle today, the Reapers won't stop. Ever. Release me and we have a chance to end this, once and for all. И что ты предлагаешь? Олежек что-то приуныл. Да, и бабуини-то многовато. I've earned Уже 3. out there fighting, where you should be. It is clear why the Reapers perceive you as a threat.
Your victories are more than a product of chance. We will fight, but not for you or any lesser race. We were the first, the apex race. We will survive, and the Reapers who trespass on this world will understand our power. They will become our slaves. Today, they pay their tribute in blood. У них крови-то нет вообще, если вдруг чего. Они тут чугуниевые. С кого-то там кровь выжимать собрался, я так и не понял. Ну ладно. Как хочешь. Мне кажется, что джавелины Вансом примерно вот отсюда и взяты. С масс-эффектовских роботов. Ансом, если кто не знает, это такая онлайновка, довольно хуёвая. Ух ты. Нихуя себе. Интересный подход к работе, не спорю. Давайте-ка мы отсюда стриснем, пожалуйста. Ух ты. Пизда рулю. Что-то мандавошка это замешкалась. Shepard! Goddess! He's freezing! Are you alright? Yeah, I'm fine. Hell of a headache. We're lucky we got you back. What happened down there? We found it. Прочитай его. It's real. And a lot more than we ever imagined. So was it worth almost dying for? It was. We exposed it. Pushed it into the light. Whether it likes it or not, it's a part of this war now. And it's gonna help fight. It sounds like a good war story. Maybe even better than mine. Yeah. One for the history books. Но может быть. Commander, I finished reading your report. The Alliance wanted more intelligence on the Reapers. I'd say we got it. Our people will be studying it for years to come. They're already calling it the Leviathan Codex. It rewrites galactic history as we know it. Whatever else it means, it tells me the Reapers had a beginning. And maybe now we'll provide them with an end. That's one way to look at it. I guess it's the only way. So go out there and make it happen. This is a big step in the right direction, Shepard. Good work. Thank you, sir. Hack it out. Вот такие вот у нас интересные пироги случились. Можем об этом поговорить? Yes, Commander? Не. Of course, Commander. Ну, не можем. Давайте тогда сходим на боевой мостик. So,
Reapers don't have colonies. You can't bomb them, or you're bombing what's left of your own planet. They make their own soldiers out of Commander. civilians. They don't have supply lines. Так, давайте посмотрим. Здесь ничего нету. Так что ставим лайки, подписываемся. Всем пока.